and where they can have a future free of the grip of Hamas terrorists. This is what the United Nations was created to do, to make pathways for real, tangible, and actionable peace. So let me be clear. This resolution and the progress it represents would not have been possible without President Trump's bold leadership and his vision. Folks, just weeks ago, literally just weeks ago, the Middle East was mired in conflict. Hostages remained in tunnels in captivity. Palestinians in Gaza suffered in a hell on earth as the war raged on. Then President Trump secured a historic peace deal with the critical support of Qatar, Egypt, and Turkey. Hostages came home to their families, and we are still working to bring home the remaining 3 hostages who remain in Gaza. But we've also seen massive humanitarian aid begin flowing into Gaza, an average of 660 trucks per day since the ceasefire. So we saw the region in chaos just weeks ago. It took its first real step towards peace, and today the United Nations solidified that into international law. Today, the Security Council built on that foundation. And I want to thank our partners and allies on the Council for their support, who stood with us in this moment, but particularly the support from our regional partners, from our Arab partners and the Muslim majority countries. It has been absolutely indispensable. I can't overemphasize it. The United States, Qatar, Egypt, the United Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, Jordan, and Turkey stood together in support of this resolution and President Trump's plan. Then you had the endorsement from the gathering at Sharm el-Sheikh, where over 20 countries, over a dozen from Europe, including the European Union, supported this comprehensive approach and demonstrated that the region is ready for change. Folks, the region is tired of the same old talking points, the same old solutions that have never worked. The region is ready to break this cycle of violence. And what we saw here is once the Arabs, the Muslim majority nations, the Palestinian Authority, and Israel indicated that we could move forward with the plan laid forth in this resolution, we then turned to the Council and said, how could you stand against it? So what does the resolution actually do? I just want to take a moment to lay out a couple of key points. First, the Security Council has endorsed President Trump's historic 20-point comprehensive plan to end the Gaza conflict. It welcomes the establishment of the Board of Peace as a transitional administration for Gaza that will oversee and support a technocratic, apolitical Palestinian committee responsible for day-to-day government services. It underscores the critical importance of humanitarian assistance for the people of Gaza, and it authorizes an international stabilization force to stabilize the security environment in Gaza by ensuring the process of demilitarizing the Gaza Strip, including the destruction and prevention of rebuilding the military, terror, and offensive infrastructure. It also decommissions, it ensures the decommissioning from Hamas and its partners. All of this will allow for a Gaza Strip that is finally free of Hamas's terror and reign. This resolution represents the first real step in generations towards forging a lasting peace for Gaza, for Palestinians, for Israelis, and for the entire region. And I want to be clear, the United States made it clear. President Trump, Secretary Rubio, my good friend Jared Kushner, Special Envoy Witkoff, we all made it clear that a vote against this resolution was a vote to return to war. So thanks to our actions here today and President Trump's bold, clear-eyed leadership, a stable, a safe, and a prosperous future in the Middle East is now finally within reach. Thank you. Ambassador, does the U.S. still support truth?
Voilà, monsieur, c'était donc déclaration ambassadeur américain en dedans l'Organisation des Nations Unies qui annonce en breaking news, Conseil de sécurité, Organisation toute nation réunie a accepté l'approuvé plan que chef d'État américain a proposé avec une quantité de pays pour que soient capable de mettre la paix entre Israël ensemble avec le pays Palestine. Et bien, un plan pour la paix qui établit, qui signe entre deux pays. Chef d'État américain n'a pas pris un temps pour le congratuler le travail ça qui est fait, qui c'est un vote important, incrédible qui fait en dedans. Conseil de sécurité, l'Organisation des Nations Unies, il y a un petit moment qui se passe là, en prend connaissance de bord là que vous endossé ensemble avec le travail là que Tchalan li gagne pour le faire. Ça veut dire que le comité que vous mettez en place qui gagne travail pour le faire pour faire respecter la paix. C'est ça qui ont l'idée qui respecter à travers le monde. D'après ça, dans le top lui faire comprendre, nous pourrons sortir là avec une gros approuveau qui gagne, une décision que vous approuvez là, c'est une décision importante que liée d'après chef de l'État américain Donald Trump qui content li battre bravo tout. Il dit merci à l'Organisation des Nations Unies ensemble avec tout l'autre pays en dedans Conseil de sécurité China, la Russie et l'autre pays qui même battre bravo qui félicite un plan comme ça. Secrétaire Marco Rubio, lui-même qui est secrétaire d'État tout, il félicite le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies qui endossé travail qui gagne là dans 20 points, un calendrier que le chef d'État américain a proposé dans un historique plan pour la paix, un milestone que yo avancé dans le cadre de démarche pour la paix entre Israël ensemble avec pays Palestine dans le cadre de conflit qui te mettait Israël dans la cour Gaza avec le groupe Hamas là particulièrement. Je ne dis a avancé vers la paix selon ça Marco Rubio lui-même qui est chef diplomatie pays les États-Unis lui fait connaître. Donc en un mot, Conseil de sécurité, l'Organisation toute nation réunie a accepté, lui approuvé, lui validé projet pour la paix qui est à États-Unis proposé avec une quantité de l'autre pays qui signe qui pas fait protocole d'accord là entre Israël et Palestine qui était signé dans la cour pays l'Égypte côté que chef d'État a été organisé une véritable tournée dans Middle East. Merci tout le monde. N'a pas continué veiller pour ça qui a passé pour nous informer sur les réseaux pour la Pstars radio et télévision.